So good evening, everyone. Welcome to the Kazakhstan American Corners program. My name is Elfia. I'm the coordinator of American Corner Karaganda. And also I'm the host of this meeting. So thank you everyone for joining us. Let me introduce you to my colleague, Kamajai, American Corner Kostanay coordinator. Hello, everyone. Thank you for joining us today. I hope you will enjoy it, and this session will be very interesting for you. Okay, thank you, Kamajai. So we're happy to start a series of the 7-week workshops dedicated to the American university culture with our English language fellow, Caroline Ideus. So today we will learn about scholarships, applications, and essays. And we're also excited to have our special guest joining us today is Sarah Smith from the Public Affairs section of the U.S. Embassy in Nur-Sultan and Mr. Askar Bekishev, Director of the educationUSA Advising Office in Karaganda. Okay. And also, before we start, here are some housekeeping rules. So the session will be recorded, and we also disabled your mics, where you may ask your questions during the presentation by using the chat box or just simply raising a hand. And after the presentation ends, we'll let you ask your questions by turning your mics. So now I give the floor to Caroline. All right. Thank you, Alfia. And good evening, everyone. Just give me a second and I will share my screen. My name is Caroline Ideus, and I'm an English language fellow, and I currently live in Tennessee here in the US. And Tennessee is a very big state, and I live in the area where the T is, where that T is. My town is called Martin, Tennessee, and it's a town of 10,000 people. And there is actually a small university here of 6 or 7, about 7,000 students. So, and I will be doing these next, this session and 6 other sessions about university life and culture. And the other sessions will be more informative and just kind of fun. This one is probably the most serious session we will have and most information heavy. And the other sessions will be more just learning about university life in the US. So this session, university applications and essays. Next week, class expectations, and then academic honesty, international student life, service learning and experiential learning, campus clubs and activities, and university sports. So this is just a little bit of a preview of what's to come over the next few weeks. But today's is probably the most detailed we'll have of these sessions. The other sessions will not be as heavy. So today's agenda, I will first talk about applications and essays. I won't really talk about scholarships, but then there will have an introduction by the U.S. Embassy, and then Askar with the educationUSA will talk about more detail of the visa and scholarship process. And then finally, we will finish with question and answer. So in the chat box, how many colleges and universities do you think are in the USA? So you can type your number in the chat box. I'll give us about 1 minute to respond. How many? Okay, 4,000, 4,000 to 5,000, 2,000, 10,000, 18,000. Okay, it's hard to say because US is it's a big country. Good. Great participation, 20,000, 2,000, 10,000. Okay, the answer is 5,300. Okay, so in the US, we have 50 states and 5,300 colleges and universities. So that's a lot of colleges and universities. So this process can be very overwhelming.
when if you're thinking about applying to university here in the US. So when you think about, if you are thinking about applying to a university, I want you to think about, do you want a big university, medium, or small? A big university in the US can be 25,000 students. And those are really, the first classes you will take will be 300 students in a lecture room. And if that's too many for you, maybe think about some medium schools at 10 or 15,000 students, or some even smaller ones. So really think about the size of university, because that will have a huge impact on your experience. And then what kind of experience do you want? If you're okay going to a big university and having the big classes, that's great. But if you want more of a personal experience, then maybe a medium or smaller university is best for you. What type of location and climate? The US is a huge place, so that's a huge impact. If you like winter, choose a university in the north. If you want to say goodbye to winter, don't go north. You know what winter is like in Kazakhstan. If you want to say goodbye to it, then choose a different place. Also important factors, the cost of living in those cities. So for example, where I live, the cost of living is very low, meaning that if you were to live off campus in an apartment, the apartments are fairly cheap for rentals. But if you were to be in a bigger city, I'm just thinking in Tennessee standards, we have two big cities, Memphis and Nashville. And the cost of rent in Nashville is easily twice the cost. So that's a huge difference if you're looking at that. And of course, university housing also reflects those prices. And what kind of services and activities are available on campus? That's something to consider when you're looking at universities. Do you want to be involved in clubs? What type of hobby or field of study do you want to do? Is that near your area you want to do? And finally, what other services do you want? So think about personally, if you have if you have a health condition and you need to be near a hospital, well, then maybe going to a rural location is not optimal. So there are more personal issues to consider as well. But these are huge questions and can really impact your happiness at a university, even if it's just for an exchange semester or a year. If it's in a location that you don't like it, it's really difficult to get past that. So we started with 5,300 colleges and universities. So think outside the box. So consider universities outside of the famous and popular schools. Of course, in the movies and on TV, we see Harvard and Yale and Stanford and UCLA and those type of schools, and which they're great schools, but there are also 5,000 other schools to choose from. So it's good to have opportunity, just think about other options. And there are many options with a wide range of tuition prices and some scholarship prices. I will not get into the details of this. That's more for us from Askar, but there's a huge range. And some schools are better at scholarships and some schools give 0 for international school students. And take time, do research, and ask questions. I'm not sure if some people are thinking about fall 21 with COVID and visa restrictions. Right now, the condition and of COVID especially has really impacted this. So if you're really considering fall 21, I hope you're
in this process. You're a little bit, you've applied, you're working a little bit more. So the process, and it takes time. So first of all, as an international student, you will need to take either the TOEFL or the IELTS test. And I believe that you're both familiar with this. And each university has a recommended score. Some universities are higher than others. The average of the TOEFL is a 78. And if you're not at that level, you could enter a little earlier and enter an English language program at a university and take a college prep course for a semester in the US and then enter regular classes. And then the ACT and SAT, which is a standardized college entrance exam. Again, COVID has really changed some of these requirements, so it's important to look. Some universities have waived or temporarily stopped that requirement because students don't have the facility to take the ACT, SAT. But again, you need to look at that individual university. A transcript evaluation from your high school transcript, and this can be very expensive and time consuming. So from 3 to 6 weeks and $75 to $250. I got my master's in the United Kingdom. And when I applied for another program here in the US, I had to get my transcript transferred because it's a different system. So even though it was in English, I still had to get the credits transferred. So it was not cheap and it was time consuming. Of course, visa requirements and application requirements, and that changes for each university, has slightly different requirements. Some require essays, some do not. All right, so I have this video and I'm going to warn you, he speaks a little fast, but I will put it on subtitles, but he brings up really good points of information. Let me make sure I'm sharing my sound. Okay, good. Hey folks, Rob Franek, Editor-in-Chief here at the Princeton Review. You are joining us for our series, Ask Us Anything. And today's question is, what is our advice for international students applying to U.S. colleges? First of all, we think it's a great idea. America has many of the best universities in the world. Now, over 1 million international students are enrolled in our colleges on the undergraduate side and also for graduate study, and they bring so much to our stores. Please know that we welcome you. But here are 3 things that an international student considering college in the U.S. should know. Number 1 on the list, the application process is a little different for you. Now, the basic requirements are the same as for domestic students. That includes your school's transcript, your GPA, your grades, your SAT and ACT scores. But U.S. colleges require international applicants, specifically those students coming from non-English speaking countries, to submit scores on an English language proficiency exam. And they must take either the test of English as a foreign language, that's the TOEFL, or the IELTS, which stands for International English Language Testing System. Number 2 on the list, your prospects for acceptance are good. The overall admit rate for international students to U.S. colleges is 55%, and at some schools, more than 12% of their entire student body are international students. Now, point 3, and this is the humbling point, your prospects for financial aid are limited. International applicants are not eligible for the billions of dollars in U.S. federal and state aid that domestic students can receive. And that also includes federally subsidized loans and grants and work study. That said, some international students get aid from their governments, private organizations, and of course private lenders, and some may be eligible for merit aid awarded by U.S. colleges and universities. Those are specifically scholarships and grants. Now,
At U.S. colleges, they have a need-aware admission policy, which means that students have to show their ability to pay, as that's taken into account during their admission process, during that admission decision. Such colleges may require students to provide letters from banks certifying family assets. International students are actually required by U.S. law to provide that they or their family can afford to pay for the entirety of their studies in the United States. This is taken into account during the visa application process. There are also regulations about working in the United States. And there's a great resource that we recommend for international students hoping to study in the U.S. and for U.S. students hoping to study abroad. And it's called Institute for International Education. That's IIE.org. And we highly recommend their scholarship and aid cert is fundingusstudies.org. Folks, we have so much more information on this and many other parts of the college admission process on Princeton Review's website through our many social channels. And of course, if Okay, so that's through Princeton Review, which is a very well-known. They make test prep and they also make college reviews, and it's a great website if you're looking for general reviews of colleges and different departments and classes and so on. So common mistakes that international students make is waiting too long to prepare for these standardized tests. So the TOEFL and the IELTS, the ACT, SAT. It takes time to prepare. It takes time to book an appointment. And especially now with COVID, sometimes appointments cancel. So don't put this off. And maybe if you don't do well the first time, you might have to take it again. Things to really think about and plan for. And also only applying to famous schools. Think a little bit. There's a lot of universities that are just as good as that. I mean, Harvard, of course, is Harvard, but there's a lot of great U schools too. And so just think about a little bit different schools. And then not allowing enough time for scholarship research and applications. Like, you know, if I would recommend planning a year out, because some scholarships are due almost a year in advance for some really competitive international type scholarships. So it's important to really consider that. So application essays, not all universities require an essay. And thinking back, I'm not sure if I wrote an essay, and I've been to, well, in master's degree, that's different. So most master's programs require an essay of some capacity, but my undergraduate degree, I did not have to write an essay, but my master's degree I did for application. So there's an app called commonapp.org, and this is 900 universities use this platform for their applications. And I will copy and paste this in the chat box in a little bit, but I recommend just reviewing that. If you go to the app, commonapp.org, there's a resource section that will help, that has resources about essays and the process and all of that. And the essay prompts, so this is from the Common App, and so a lot of universities, there's 6 or 7 essay prompts. These are just the top 3, and most of the time you can, if you apply to one school, you can use the same essay for 2 schools, if that makes sense. It depends on if they have if they use this app. But if they use different essay prompts, then you will have to change that. But for example, and these are tough essays. I was looking at them, I'm like, oh man, these are hard. So good luck.
So first one, some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful that they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. So that's tough. The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you? What did you learn from the experience? So again, these are the classic question. When you faced a challenge, how did you overcome it? Reflect on a time when you were questioned or challenged a belief or idea. What prompted your thinking? What was the outcome? Yes, so these are difficult questions and take a little bit of time to think about and write and reflect. And so when you are thinking about doing an essay application, also consider the word count and if there are other requirements. And so we have a course Padlet. If Alfia, could you post that in the chat box? Yeah, sure. So this Padlet, for the next 7 weeks, I will be using this for resources. And Alfia will post this in the chat box. But so week 1, scholarships and applications. So these are the resources I used in the presentation today, is things, lots of websites. So there's a link to educationUSA Kazakhstan, universities that don't require essays as part of the application process, essay examples. Here's a link to the Common app right there. The prompts, the video I showed, why are international students rejected admission? This is a video. So the eduSA Kazakhstan channel, the YouTube channel, lots of great videos on there. So this will be used throughout the next 7 weeks. So save this, bookmark it, comment, ask questions. If you have other information to add, you can do that too. But this is what I'll be updating every week. All right, so my part is done. And at the end, I'll be able to answer some questions, but in a little after I show this video, I will hand it off back to Alfia, but I want to show this introduction video to educationUSA Kazakhstan. educationUSA в Казахстане – это официальный источник информации о высшем образовании в США. Мы предоставляем точную, беспристрастную, объективную, своевременную информацию. У нас работают профессионалы, готовые помочь и проконсультировать, а также подобрать подходящее для вас образовательное учреждение. Мы работаем при поддержке Бюро образовательных и культурных связей Государственного департамента США. Наши услуги являются бесплатными. Мы работаем уже более 20 лет в Казахстане в 4 городах – Алматы, Nur-Sultan, Караганды и Шымкент. В наши услуги входят групповые и индивидуальные консультации, презентации представителей американских вузов, курсы по тестам и написанию эссе с экспертами. Наши студенты учатся сейчас во многих крупнейших вузах Америки. В 2019 году 3500 человек посетили выставки educationUSA в 3 городах. Более 180 университетов посетила Казахстан с 2014 года. Наши центры консультируют более 4000 будущих студентов в год. Поступай вместе с educationUSA в лучшие вузы США. Okay. All right, so back to Alfia. Thank you, Caroline. Dear guests, let me introduce you to Sarah Smith.
from the US Embassy in Nur-Sultan. Okay, thank you. And thank you, Caroline. So to introduce myself, my name is Sarah Smith, and like it's been already said, I work at the US Embassy in Nur-Sultan. There I work on education programs, which includes exchanges, and I also coordinate with the educationUSA advisors who work throughout Kazakhstan. We have 4 centers, as was just mentioned in the video there. I'm going to try to share my screen now, but I'll be very brief, and then I'm going to hand it off to Askar, who manages one of our educationUSA centers in Karaganda. So I'm going to try to share my screen. So educationUSA is a network of advising centers throughout the world, which is supported by the US State Department. Its mission is to give accurate information about education in the United States to students around the world through 400 centers in 170 countries, including 4 advising centers in Kazakhstan. I won't go too deeply into higher education in the United States, except to say that, we're really proud of our education system. As Caroline mentioned, there are a lot of really great different institutions in the United States, more than 5,000. They're all very different, whether you're interested in a large university, a liberal arts college, a women's college, a small institution, a large institution, a state school. If you really think outside of the famous ones that you are most familiar with, you're likely to find something you can really find the right fit. And of course, the quality is something that we're really proud of. And generally, the education system in the United States can be known for its flexibility. There are a lot of different kinds of degree programs, dual degree programs. You can study what you want and where you want. There's just a great variety of different programs in different areas in the United States. You can really find what's right for you there. Most recent statistics that we have based on something called the IIE Open Doors report is that there were more than 1 million international students studying in the United States in the 2019-2020 school year, including more than 2,000 from Kazakhstan. And we love this. We love to see international students coming to the United States. It really enriches our student populations, and we welcome international students at our schools. It's really great. My slides are being slow here. So I'm not going to spend, oops, sorry. I'm not going to spend too much time. I was going to spend a little more time than that though. Back on this slide here, this the 5 steps to US study. I'm going to let Askar go into that. I know it's part of his presentation as well, but this is kind of the backbone of what educationUSA helps students with. These 5 steps. First, you research your options, figure out where is the best place to go. You look at your options for financing your studies. You work on your application, putting together the package. Once you've received your acceptances, you decide where you want to go. Then it's time to apply for the visa. And finally, it's time to get ready to go. So that's really how educationUSA breaks down the process with the timeline for you. And you really do need to get started pretty early in terms of research. So it's really laid out for you in terms of a timeline and the step-by-step way that it needs to be taken. Again, I'm not going to go through the whole thing right now, but I just wanted to present it in the way that this is kind of how EduUSA takes you through it. And of course, there are webinars regularly with an overview of this, as well as with pieces of this explained in more detail that you can attend as part of an educationUSA service. Some of the other activities that educationUSA advising centers offer, there are group advising sessions, individual sessions, there are test preparation resources, library resources such as ranking guides and other books that you can borrow.
information about U.S. universities, information about scholarships, seminars and workshops on different aspects of the process. There are clubs that you can join depending on where you are in the process. There's an early bird club for younger students, and there's a college prep club for those who are further along in the process and quite serious about it. And there are, like I said, there are webinars on various aspects of the application process. And then there are college fairs. There's one large college fair each fall. And then most recently, there was a community college fair, which was the first that had been done. But that was a regional college fair that was done in March. All activities right now are done virtually due to COVID, but hopefully, we hope that eventually we'll be able to reopen our in-person advising centers. Although I understand that there's a limited number of social distance activities happening from time to time, but for the most part, everything is happening virtually. Okay, I wanted to draw your attention to one upcoming virtual event, since we won't be able to get into too much detail about visas today. Next week, there will be a virtual event about student visas with a consular officer, the details of which can be found probably most easily on the educationUSA Almaty social media feeds. So if you go to either the Instagram feed, educationUSA_Almaty, or their Facebook page, they're the ones that are taking the lead in managing this particular one. That's where you can find the registration link. You can find the place where you can submit questions in advance. So if you're someone who's pretty far along in the process and getting ready to put together a student visa application, or if you just have questions in the back of your mind about student visas, this would be a good event to attend. It's next Thursday, April 22nd at 7 o'clock. And that's something that we do every spring, generally speaking. So if that's not really relevant to you this year, it's something to keep in mind in the back of your mind coming up probably again around this time next year. And I put just a couple of the social media handles here for each of these. Of course, there's full contact information available online. I know Askar's going to present the contact details for the Karaganda Center during his presentation. Each center has a website, and they're available by phone and on other social media sites as well. I just put a few of my favorites here. And again, it's Almaty, Karaganda, Nur-Sultan, and Shymkent, our 4 centers at this time. And finally, I wanted to put up a few of the links to where you can find information about the embassy if you're not in touch with all of our sites. Of course, we have information about exchanges and other education-related information there. If you're not already following us, please do, because there's information there which might also be of interest to you. And that's all I had. I would love then to turn it over to Askar. I guess I'll turn it to Alfia first to keep us moving along. That's it. Thank you, Sarah. Okay, so our next guest is Askar Bekishev from educationUSA Karaganda. So Askar Bekishev will speak in Russian. Всем добрый день. Альфия, а можно мою, мои картиночки? Да, сейчас, один момент. Я немножко продублирую, конечно, ту информацию, о которой говорила Каролайн и Сара, поэтому сильно тут останавливаться не буду, времени у меня не так много дается. Просто вот упоминается о центрах educationUSA. educationUSA центр в Казахстане работает очень давно. Мой центр, например, работает с 1996 года. Это сеть консультационных центров по вопросам высшего образования в Соединенных Штатах Америки. Работают эти центры более чем в 400 городах мира, в 170 странах. Ну, в том числе в Казахстане 4 центра очень давно работают. Какая цель вообще работы данных центров? Вот то, что сейчас говорила и Caroline, и Сара, они давали вот такую информацию, она первичная информация, но наши центры существуют для того, чтобы любой человек мог прийти,
и получить полную, качественную, профессиональную и бесплатную информацию о возможностях обучения в Соединенных Штатах Америки. То есть, если вы хотите знать, например, как подыскать тот или иной университет, вы уже слышали это количество университетов, более 5000 колледжей в Соединенных Штатах. Вот. Как подобрать для себя университет, какие ресурсы есть в интернете, далее, как выбирать специальность, например, что входит в пакет документов. Вот аппликационная форма, про нее немножко сказали, и у вас там дальше будут сессии еще в течение 7 недель. Там будет, скорее всего, подробно. То есть, что входит в этот пакет документов, каким образом эти документы оформляются. У многих людей вопросы по поводу мотивационного письма или же эссе. То есть, что нужно писать мне в эссе. Вот. Иногда спрашивают, а что должно быть в рекомендательном письме? В каком виде должны быть транскрипты? Когда нужно готовиться к тем или иным тестам? То есть всю эту информацию вы спокойно можете получить в наших центрах. Для этого не нужно обращаться куда-либо еще. Мы за это денег совершенно никаких не берем. Это полностью бесплатная информация. Можно следующий слайд, да? Опять. Ага. Также вот Сара упомянула, что в настоящий момент в Соединенных Штатах учатся более 1 миллиона человек. Это у нас ежегодная сводка такая по количеству студентов, иностранных студентов в Соединенных Штатах. Я могу сказать о том, что американское образование, несмотря на свою дороговизну, кстати, является самым привлекательным в мире. И количество иностранных студентов из года в год растет. Из Казахстана в данный момент обучается там 2091 человек. Ну, как бы по сравнению с предыдущей цифрой, 1 миллион, кажется, ой, совсем мало. Ну, на самом деле это далеко не мало. Это люди, которые обучаются как на программах бакалавриата, программы магистратуры, на PhD, кто-то проходит practical training, программу OPT, кто-то едет на языковые курсы. Цифра, в принципе, хорошая, я вам скажу, что вот с соседними странами, если сравнивать, то у нас разница небольшая, несмотря на такое малое количество населения в Казахстане. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы наших студентов было в Соединенных Штатах побольше. Ну, для этого нужна очень хорошая, сильная мотивация и очень серьезный подход к подаче документов. Так, можно следующий слайд, Эфир? Спасибо. Значит, я немножко вам сказал по нашим услугам, которые есть в наших центрах. Вы эти услуги и консультации можете получить в любом центре Казахстана. Вот, и здесь я вот хочу немножко вам рассказать про College Preparation Club. Значит, такой клуб существует во всех адвайзинг-центрах в Казахстане, ну, по крайней мере, в Алматы, в Астане и в Караганде. Значит, что это за клуб? Мы каждый год осенью, вот Карагандинский центр, делаем объявление о конкурсе на поступление в члены клуба подготовки поступления в университеты, в американские университеты. Мы объявляем это среди учеников 10 классов, Назарбаевская школа, 11 классы, и 9 классы. Также мы захватываем, Назарбаевская школа, это 10 класс. В течение года ребята у нас участвуют в специальных сессиях. Сессии у нас проходят вот с этого года 3-4 раза в месяц, каждую субботу. В настоящий момент в условиях пандемии мы проводим эти сессии онлайн, поэтому в нашем Карагандинском клубе ребята представляют весь Казахстан. Каждый год у нас в клуб поступает около 50 человек. Иногда мы открываем дополнительные еще группы. Например, мы делали там специальный клуб для павлодарских ребят с Назарбаевской школы из Павлодара. Вот он проводился онлайн. Значит, в этом клубе чему посвящены сессии? Всему процессу поступления в американские университеты. Очень подробно, каждую субботу дается информация. Вот когда нам задают вопросы такого рода, ой, дайте мне список университетов, которые предоставляют полную финансовую помощь. Мы такой список не даем, однозначно, над ним надо работать. Вот. И в клубе наши ребята работают над таким списком. То есть они сами анализируют те или иные университеты, подбирают по своей специальности и прочее, прочее, прочее.
Ежегодно ребята с этого клуба у нас поступают в американские университеты. К сожалению, не все вот эти там 50-60 человек. Вот, ну, порядка там, скажем, около 20, может быть, 25 человек поступают в университеты, из которых там 10-12 человек получают полную финансовую помощь. Я сразу хочу сказать, что практически каждый посетитель, который приходит в наш центр, первый вопрос, к сожалению, такой: а как поехать в Соединенные Штаты и обучаться там бесплатно? Я сразу говорю, это очень большой труд. Это цель достижимая, она реальная, эта цель, но нужно просто приложить очень-очень много усилий. И, скажем, там месяца два на это не хватит. Нужно достаточно серьезно и долго готовиться. Так, можно следующий слайд? Если вы не вошли в этот клуб, ничего страшного в этом нет. Значит, мы постоянно проводим индивидуальные консультации. Консультации у нас там по графику определенному, можно на них записаться. Вот, это вот Тахминов слева сидит, это адвайзер тоже по Соединенным Штатам. Сейчас один из самых популярных адвайзеров в мире, я вам честно скажу. Вот, достаточно очень профессиональная она, очень достаточно хорошо она консультирует ребят, и она же, кстати, ведет колледж Preparation Club. Значит, консультации вы можете получить, они бесплатные. Но я сразу хочу сказать, что вот школьников мы консультируем вместе с родителями. То есть вот как бы по отдельности можно прийти, конечно, сперва одному, вот, получить первичную консультацию, но более серьезный разговор мы составляем, когда вы приходите с родителями. У нас иногда бывает консультации затягиваются только из-за тех моментов, например, школьник говорит: ой, я еще не определился, на какую специальность подавать. Там. Вот мы ведем немножко такую еще профориентационную работу, но она такая вынужденная. Я просто задаю те или иные вопросы, что тебе нравится в этой жизни, кем ты хочешь стать. И уже, может быть, исходя из этого разговора, мы даже можем подобрать ту или иную специальность. Но это не услуга, подборка специальностей. Это просто в ходе разговора, в ходе консультации выясняется, что человек хотел бы заняться тем или иным делом в своей жизни. Фия, можно следующий слайд? В нашем центре, именно в Карагандинском центре, в Астане, в Алматы адвайзинг-центры этого не делают, но мы вот готовим многих ребят к сдаче специальных тестов, необходимых для поступления в университеты. Мы готовим к языковому тесту IELTS и к тесту SAT. Значит, я хочу здесь вот что сказать. Ну, языковой тест, конечно, нужен, но я сразу хочу вот предвосхитить тот или иной вопрос. Я сразу скажу, это не самый главный документ в пакете документов. Вот некоторые люди думают: да, я владею шикарным английским языком, у меня там по IELTS 7,5 баллов, даже 8, а вот меня в университет не взяли и даже финансовую помощь там не предложили. Нет, дорогие мои. Языковой тест, он просто-напросто подтверждает знание языка, на котором вы собираетесь обучаться. Если университет просит, там, ну, наберите минимум там 6,5, вот и нужно 6,5 набрать. Кто-то просит 7 баллов, ну, наберите 7. Это по IELTS. А вообще языковых тестов достаточно много существует. И знать, какой тест необходим для того или иного университета, вы можете только на сайте университета. Пожалуйста, не слушайте советчиков, которые говорят: ах, это Америка, там только TOEFL тест, IELTS это британский тест. Нет, это не совсем так. И IELTS, и TOEFL это международные языковые тесты. В настоящее время IELTS принимается в более чем 3000 учебных заведениях Соединенных Штатов Америки без проблем. Кроме этих тестов, или TOEFL, или IELTS также принимается там. В этом году, например, в условиях ковида принимался тест Duolingo. Вы знаете, есть такой тест, онлайн можно его сдавать. Да? В Штатах, например, есть мичиганский тест, есть кембриджский тест, тестов достаточно много. Ну вот, как-то IELTS сейчас является достаточно популярным, поэтому мы к нему готовим. Тест SAT иногда бывает, не совсем хорошо ребята про этот тест знают. Вы должны иметь только одно в виду. Этот тест не языковой, он не рассчитан на иностранцев, ни в коем случае. И этот тест сдается достаточно редко. То есть, если IELTS вы можете там сдавать, пересдавать в течение года неоднократно, SAT сдается всего лишь 6 раз в учебном году. А в этом году в тесте SAT произошли некоторые изменения. Дело в том, что для иностранных студентов отменили SAT Subject Test. Вот. Ну, честно говоря, мы так особой радости поэтому не испытываем, потому что многие наши ребята очень успешно сдавали предметный тест,
набирали очень высокие баллы. Вот, и как бы они считали, что он сыграл ту или иную роль в приеме в тот или иной университет, какой-либо топовый, и при определении финансовой помощи. Ничего страшного в этом нет, но отменили. SAT reasoning тест, он остался, к нему нужно готовиться. Не все учебные заведения его требуют от иностранных студентов, но мы рекомендуем ребятам все равно SAT сдавать. Почему? Когда вы подаете документы в американский университет, покажите себя со всех сторон в лучшем образом. Поэтому, если у вас по SAT будет достаточно высокий балл, там, я не знаю, 1300, 1400, 1500 баллов, как набирают наши ребята, я думаю, может быть, сыграет какую-то ту или иную роль. Можно следующий слайд, Афия? Ага. Самый первый ваш источник по знакомству с американским высшим образованием – это наш профессиональный сайт educationUSA.state.gov. Значит, я сразу сделал здесь такую небольшую ссылочку вот на те самые первые 5 шагов, о которых говорила Сара. Вот, это самый первичный источник. То есть, например, можно даже не приходить в advising центр, а очень много полезной информации найти на этом сайте. Если хотите, вы делайте скрин с экрана там, или перепишите название этого сайта, он достаточно очень-очень полезный. Здесь очень много информации. Конечно, не надо сразу смотреть шаг 2, надо посмотреть сперва шаг 1, вот, исследовать, значит, свои возможности, чем вы собираетесь, на кого вы собираетесь обучаться, и уже дальше вы будете идти все эти 5 шагов. Там идет краткая информация. Уже если вы хотите какую-то более подробную информацию получить, вы можете обратиться уже в advising центр educationUSA у нас в Казахстане. И следующий слайд, Альфия. Здесь я просто скинул наши контакты, вот о чем меня попросили. Сейчас у нас основная связь ведется по WhatsApp, вот номер WhatsApp. В основном ведется переписка или же можно звонить. У нас есть 2 инстаграм-аккаунта паблика. Это educationUSA Karaganda, о которых также уже говорили, и Building EAC. Можете писать на мою электронную почту. Сейчас, в принципе, молодежь в основном пишет в WhatsApp. Есть у нас сайт, есть у нас Facebook и адрес для карагандинцев, которые еще до сих пор, может быть, не знают, где мы находимся. У меня, к сожалению, не так много времени. Может быть, будут вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо, Аскар Bekishev, большое. Okay, so thank you, Caroline, Sarah, and Askar Bekishev for your presentations and for the information for our audience. So now we have Q&A session. If you guys have any questions, you may raise your hands or just simply write in the chat box any questions you want. So let me share my screen quickly because I've got some questions from our audience. Okay, here it is. So Caroline, there was a comment. You meant just basic school GPA scripts, transcripts, sorry. I think that was when you talk about the transfer or something. The transcripts. Yeah. And this might be a question for Askar, but from my experience, when you need to, I'm not sure what you mean by basic, but when you graduate high school, you're given a list of courses you took and the grades, and you will need those officially translated. So you would need to go through an official company, and universities have a recommendation of a service to use. And someone I just saw in the chat box, this is for all degrees. If you are going for a master's or a PhD, you'll need to have your undergraduate degree translated, and also so it really, again, that's what you need. If you're working for a PhD, you might have to pay that 2 times for your undergraduate if you received your undergraduate and master's degree in Kazakhstan. There are 2 different transcripts. So that is the not fun part, because you might have to pay that several times. Можно добавить, да, Фия? Да, конечно.
Там по транскриптам, если, например, вы являетесь школьником, подаете документы в своем выпускном классе, естественно, за год вперед документы, вот, у вас там один из документов – это ваш транскрипт, ваши оценочки со школы, вот, и ребята спрашивают, у меня же аттестата нет, ничего страшного нет, вы берете просто оценки за последние 3 года. В каком виде этот транскрипт должен быть, это уже надо смотреть на требования университета. Можно снять там, кстати, ксерокопию с табелей, например, потом сделать перевод, нотариально заверить данный перевод на английский язык и вот таким вот. Можно сделать сводную таблицу. Например, школы, скажем, такие школы, как там Билл, например, Ниш, им там немножко проще, они сразу на английском языке делают такую сводную ведомость. Вот, это такой транскрипт. Если вы поступаете в магистратуру, то, естественно, как Caroline говорила, это ваш диплом с приложением должен быть. И на PhD, кстати, то же самое. Все, спасибо. Спасибо. Okay, and the next question. Okay. Do you want me to read that? Yeah, sure. If I'm studying 9th grade, okay. Askar, can you take this one? Конечно. Я бы, конечно, сперва посоветовал, если в 9 классе обучаетесь, немножко сейчас определяться со своей специальностью. Вот это, скажем, главный вопрос. По поводу, значит, финансовой помощи. Да, конечно же, практически каждый американский университет предоставляет финансовую помощь в том или ином размере. То есть вы сразу не думаете, что это обязательно 100% должно быть. И здесь нужно быть очень-очень внимательным. Все-таки громадное количество 4-летних колледжей в Соединенных Штатах, громадное количество, и каждый из них просматривать будет сложно. У нас вот, например, когда вы на консультацию приходите, мы немножко так наводочки даем, чтобы сузить это количество, но просматривать нужно. Я могу просто сказать, где это искать, эту информацию. Если вас заинтересовал тот или иной университет, кстати, я хочу заметить, что сайты американских университетов очень простые и очень доступные и очень удобные для поиска той или иной информации. Очень удобные. Например, вы смотрите там Admissions, такая вкладочка есть, находите, например, вкладочку или Prospective Students, а еще лучше и сразу найдете International Students. И вот для International Students там есть специальная информация, излагается в том числе и по финансовой помощи. То есть многие ребята допускают такую ошибку, они смотрят, да, есть финансовая помощь там в том или ином университете, они очень рады, начинают что-то там заполнять. Оказалось, что эта финансовая помощь предназначена для граждан Соединенных Штатов Америки. То есть мы должны смотреть именно финансовую помощь для иностранных студентов. Она может быть во вкладочке или же Financial Aid, или же, например, во вкладочке Tuition, такая вкладочка есть, то есть оплата за обучение. Там бывает информация по стипендии. Потом понятие стипендии, вот scholarship, многие переводят для себя. Scholarship стипендию. У многих такое впечатление, да, нам стипендию будут на руки давать. Нет, дорогие мои. Финансовая помощь в американском университете означает сокращение оплаты за обучение. То есть, ну, скажем, вы выиграли ту или иную scholarship в том или ином университете, вам дают 50% от стоимости обучения. Вы не забывайте, проживание, питание все равно остается, вы должны будете платить. Конечно же, есть университеты, которые предоставляют 100% финансовую помощь. То есть это оплата за обучение, за проживание, за питание, то есть там покрывается практически все. В основном это университеты достаточно дорогие, частные, и те университеты, где очень высокий конкурс. То есть туда поступает там 5-10% от общего количества заявителей. Вы должны понимать, что вы перед собой поставите 2 сверхзадачи. Первая задача – поступить в такой университет. Вторая задача – получить вот 100% финансовую помощь. Это, опять же, я говорю, тут ничего страшного нет. Если вы серьезно подойдете к этому вопросу, это все осуществимо. Это очень сложно, я всегда говорю, это сложно, но можно. И с другой стороны, я говорю, это можно, но сложно. Ресурсы очень простые. Я тут забыл, к сожалению, написать, есть еще один ресурс хороший, не именно по International Scholarship. Вообще есть ресурс для поиска в колледже, определения своей специальности и в том числе по финансовой помощи. Это collegeboard.org.
я тут потом напишу в чате, да, и потом можете посмотреть. Там очень много информации. Вот, кстати, есть такой сайт petersons.org, там есть такая информация. Но вы должны понять, что даже если там идет информация, вот скажем, в поисковике по финансовой помощи, вы в любом случае должны зайти на сайт университета и там на сайте университета удостовериться, действительно ли это финансовая помощь на данный учебный год. То есть она еще действительно актуальна она вообще сейчас или же нет. И что вообще подразумевалось под ней. Вот, ну, такой общий ответ я дал. Спасибо. Спасибо большое. And the next question is, can you get scholarship from universities that do not require essays without submitting it? I will tackle this one, and Oscar, if you have any other comments. Again, a university essay and a scholarship essay might be two different things. So again, it depends on the requirements of scholarships, because admission to university for that essay is separate. And if you're a specific scholarship, it might require a separate essay. So sometimes you might have to make two essays. Можно добавить, Yeah. да? Ответ. Sure. А? Yep. Можно, да? Yeah. Да. Я, честно говоря, не знаю, почему вы так сильно боитесь эссе. Там тоже ничего страшного в принципе нет. Просто нужно научиться писать это эссе. Вы знаете, вообще вот scholarships, они же очень разные бывают. Бывает, что, например, вы подаете документы в тот или иной университет, и он автоматически рассматривает вас на финансовую помощь. А бывает какая-то отдельная программа там вот по финансовой помощи, вот там без эссе, ну никак не обойтись, там обязательно потребует это эссе. Ну, например, там вот есть, я просто навскидочку, там есть программы, там стипендии, там фонды, там Билла и Мелинды Гейтс, например. Вот они в Duke University, они дают там очень хорошую стипендию, у нас девочка из Караганды ее выиграла в свое время, но там эссе играет роль. Вообще, я честно вам скажу, когда вот пакет документов рассматривается, многие ребята спрашивают, а какой документ более важный для университета? Там нету более важного документа. Все документы рассматриваются в совокупности. Они все могут сыграть роль в вашем поступлении и в определении, будет ли у вас финансовая помощь или нет. Я вам честно скажу, что в нашей практике, вот не только казахстанской, вообще по мировой практике, бывали случаи, когда именно эссе сыграло решающую роль, что человек поступил в тот или иной университет и мало того получил полную финансовую помощь. Поэтому, мне кажется, я бы вот с удовольствием писал бы это эссе. Эссе вообще, понимаете, оно бывает разных видов. Там есть, ну, 3 основных типа эссе, которые требуют университеты. Но иногда бывает так, что человек написал такое эссе пронзительное, что университет видит в нем не только умного, академически подготовленного человека, но и вообще человека, персону, понимаете? Поэтому я не знаю, мне кажется, эссе надо писать, не стоит от него отказываться. Это, наоборот, большой-большой плюс. Спасибо. Okay, thank you. So we're a bit out of time, and I see so many questions in the chat box, and unfortunately, we cannot answer all of them because we still have to finish this session for today. Sorry, but you'll be able to ask these questions to Caroline next time, or you can just reach out to educationUSA Karaganda. Okay, and so for now, I need from you to wait. And I just reposted the Padlet, which is the resources that I used, and also some more resources for eduSA and so on. Thank you. Okay, I will quickly share my screen again because I just wanted to remind the rules of our series of workshops. And okay, so just a quick reminder that you should visit 6
sessions to receive a certificate of completion of this course. So this session is on Friday, but the next session, the following session, we will have on Thursday at 6 p.m. and it will last for 1 hour. And also we will have some kind of survey. Why we need this? Because we need to have your attendance and also to hear your feedback about the sessions. And also I asked our audience to join a WhatsApp group. I have sent an email and there was an invitation to WhatsApp group. It's not that necessary, but just this group will help us to keep in touch. And also you can ask any questions, and also you can discuss after the session so the previous topic. You know what I mean? Okay. And here's some context. So you can reach us out, American Corner Karaganda and American Corner Kostanay. And as well, we have here educationUSA Karaganda. Okay. And so just take a picture or make a screen. That's it. And now I will send you a link to the survey. Please copy this link right now. And I will also send this link to the WhatsApp chat. Okay, guys, anyway, if you didn't have a chance right now to copy this link, you can email us or just write on WhatsApp, and that's it. I turn off my camera. Well, thank you for your, Thank you for your time, everyone. I enjoyed Askar's presentation, and Sarah, it was great meeting you and hearing a little bit more about eduSA. And of course, thank you, Alfia. And I hope to see you all next week. Yay, thank you so much. Have a great time. So follow the news of American Corners, Kazakhstan. See you soon. Bye.